ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு Hi everyone, Vanakkam and welcome to Good Evening Canada. Time on the 9:03 p.m. in Toronto. The temperature is -1 degrees Celsius. Indian sponsor is IP Gould and Silver House located in Markham. So Indika, we have lots of updates ungalukku. So thodangi, let's look at our agenda. So Indika top of the hour we have Social Development Minister Chrystia Gould. அவ வந்து பாஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் தெரியும் கோவிட்ல வந்து கொஞ்சம் இல்லை நிறைய பேக்லாக் இருந்திருக்கு. ஸோ இந்த பேக்லாகை வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணி இப்போ எந்த லெவல் இருக்குதுன்ட்டு அனௌன்ஸ்மெண்ட் செஞ்சுருக்கேன். ஸோ ஹாவ் அ லிசன் அட் தட். And then we have Hamiltonல வந்து Prime Minister Justin Trudeauவும் Hamilton Mayor Andrea Horwath அவை வந்து they met up for a meeting. And Andrea Horwath, எல்லாருக்கும் தெரியும், she used to be the NDP leader, but அதில் வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டு இப்போ மேயராக இருக்கிறா. ஸோ அவர் ரிசைன் பண்ணி NDP லீடராக இப்போ மேயர் இந்த பொசிஷனில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைமாக Prime Minister Justin Trudeauவை இன் பர்சன் திருப்பி சந்திக்கிறேன். ஸோ let's see அவை என்ன கழிச்சிருக்கேன், what issues they've talked about. And then எங்களோட கனேடிய வளத்துக்கு இன்றைக்கு so Indicala, there's a 3-day retreat of federal cabinet meeting. இது வந்து தான் Hamilton நடக்குது, which is where Andrea Horwath and also Prime Minister Justin Trudeau meet பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கு ரெண்டாவது நாள். அண்ட் இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்களா, it's a retreat or a meeting for Prime Minister Justin Trudeau and Deputy Prime Minister and Financial Minister Chrystia Freeland. அவை ரெண்டு பேரும் நிறைய மினிஸ்டர்களோட வந்து சந்திச்சு they talk about a lot of issues. So silly issues வந்து again Ukraine war பற்றியும் again press அவையும் கல்வி கற்றிருக்கேன் about வேறு டாபிக் பற்றியும். So we'll have a look at that. And then we have our currency rates. And then we have Conservative Party leader Pierre Poilievre வந்து Vancouver, British Columbiaக்கு வந்து போயிருக்கிறார். அங்கே போன இடத்துல வந்து அவர் ஆக்சுவலி வந்து ஃபர்ஸ்ட் நேஷன்ஸ்கிட்ட போய் காய்ச்சிருக்கார். என்னென்ன விஷயங்கள் அவை காய்ச்சிருக்கேன் என்றா ப்ராஜெக்ட்ஸை பற்றி காய்ச்சிருக்கார். ஸோ என்ன ப்ராஜெக்ட்ஸை பற்றி என்ன டெவலப்மெண்ட் அவை அதில் சேர்ந்து செய்ய இருக்கிறேன்ட்டு we'll have a look at that. And then we have our weather and then the news. So again, starting off, I'm going to top of the hour, Social Development Minister Chrystia Gould, passport backlog பற்றி காய்ச்சிருக்கேன். So again, Canada வந்து பார்த்தீங்களா கோவிடோட because I think everyone வீட்டில் இந்த வேலை செய்கிறோண்டு, பட் ஸ்டாஃபிங் இப்போ நாங்கள் ஆஃபீஸுக்கு வந்து போய் applications போடையில அதெல்லாம் ஒரு ஆன்லைன் ப்ராசஸ் உண்டு. A lot of people applied and அவன் பாஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு டிலே ஆச்சு. சிலாக்கள் அவன் ட்ரிப்பே கேன்சல் பண்ணி அப்படி ஒரு நிலைமையும் வந்திருக்குது. So there was just a lot of backlog. So அவள் வந்து ஆக்சுவலி இன்றைக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கா that 98% அவை வந்து இப்போ பெட்டராக இருக்கிறேன். அவனோட பேக்லாக் மோஸ்ட்லி கிளியர் ஆச்சு, இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குதுண்டு. அகேன் இது எப்படி முடியும் பட் they said அவன் ஸ்டாஃபை வந்து ஓவர் டைமில் நிறைய ஆட்களை ஹையர் பண்ணி இந்த பேக்லாக் கிளியர் பண்ணுறதுக்கே ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து வச்சுருக்கிறேன். ஸோ they said இது நாங்கள் we have to make sure it gets cleared into. So again 90% there சிலதில் இருக்குது இன்னும். And again I think Canadaவில் வந்து பார்த்தீங்களா a lot of people உள்ளுக்குள்ள வாரியம் வெளியில் போறியும். ஸோ அதுக்கு வந்து பாஸ்போர்ட் டெஃபினெட்லி தேவை.
and they're estimating about 3 to 5 million applications per year வாரத்துக்கு. இப்போ இந்த வருஷம் அடுத்த வருஷம் கொஞ்சம் வருடங்களுக்கு இதை வந்து எதிர்பார்க்குறீங்க. Also another thing is இப்போ சில ஆட்கள் வந்து நீங்கள் பாஸ்போர்ட் முதல்ல எடுத்தீங்களா ஒரு 10-year எக்ஸ்பிரேஷன் புதுசாக 10-year டைம் ஃப்ரேமுக்கு வந்திருக்குது. அந்த டைம் ஃப்ரேம் சில ஆட்களுக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து என் பண்ணப்படுது மை பாஸ்போர்ட் as well. ஸோ இது வந்து ஒரு ரிமெம்பரிங்காக ஒரு உங்களோட பாஸ்போர்ட்டை பார்த்து அந்த டேட்டை பார்த்து don't apply மட்டா for to just finish, apply well in advance so that உங்களோட application doesn't get delayed. Again, நீங்கள் ட்ரிப் ஏதாவது பிளான் பண்ண அவசரப்பட்ட உங்களுக்கு தேவையென்றாலும் ஒரு ஐடியா தேவையென்றாலும் because a lot of official documents வந்து பாஸ்போர்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். If that's the case, don't let it expire. Put your applications through and yeah, make sure you stay on top of that. So we are going to go to Social Development Minister Chrystia Gould. The announcement is the papa. I'd like to take some time today to give an update on the passport situation. Then I would be happy to take your questions. First, I think it is important to recognize that for decades, the process of applying for and receiving a passport in Canada was one of the most seamless and predictable government services there was. The Government of Canada set a very high standard in getting citizens this critical document in a simple and timely way. Service Canada nearly doubled the operational workforce from 1,365 employees in March to 2,639 in December. It expanded access to service for Canadians to more offices. It added processing capacity and streamlined operations. Staff worked thousands of hours of overtime, processing applications, printing passports, and helping Canadians directly on evenings, weekends, and on holidays. Special attention was paid to make sure Canadians with an urgent need were served in time for their travel. And these efforts paid dividends, re-stabilizing the program by the fall. As of October 3rd, Service Canada began to once again deliver within the service standards for well beyond 90% of new applications. However, there were still thousands of Canadians who applied well before that time who were forced to wait. Some of those Canadians may even just be receiving their passports now, despite having applied as early as the summer. I have seen these cases in my own office, as have my colleagues and MPs from all parties. To those Canadians and others who have shown such admirable patience during this difficult situation, I once again apologize. Since its peak in June 2022, after dedicating resources to ensure these Canadians receive their passports, approximately 98% of the backlog of applications have been processed. The backlog is virtually eliminated. The number of applications that remain are there for many possible reasons, and not every application results in a passport being issued. Some cases may have other complex issues to resolve, such as matters of child custody, eligibility, or integrity matters. Service Canada has assessed all of these complex files and is working diligently to complete the review and identify the appropriate outcome while ensuring passport integrity. The efforts and resources that have been deployed over the past year are now focused on maintaining service standards and anticipating growth in application volumes. The first wave of passports with 10-year validity were issued in July of 2013. Service Canada is now well positioned to handle the 2023 influx of renewals and beyond. As was the case prior to the pandemic, there are going to be seasonal peaks, which might mean there are lineups at offices sometimes. With March break and summer quickly approaching, there is no time like the present to apply, so our Service Canada staff can serve you as quickly as possible and help get you on your way to your destination. மார்க்கம் நகரில் உங்கள் அனைத்து தங்க நகை தேவைகளுக்கும் IP Gold and Silver House நவீன டிசைன் தங்க ஆபரணங்களை குறைந்த விலையில் பெற்றுக் கொள்ளவும், உங்கள் பழைய நகைகளை கொடுத்து புதுப்பித்துக் கொள்ளவும் IP Gold and Silver House
உங்கள் நகைகள் எந்த தரத்தில் உள்ளது என்று இன்றே பரிசோதித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள். தங்கம், வெள்ளி, டைமண்ட் என அனைத்தையும் பெற்றிட தரமான நிறுவனம் ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல் சந்திப்புக்கு அருகில் இன்றே அழையுங்கள். நகை வாங்க நல்ல நேரம். ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். பிராம்டன் நகரில் கொலம்பியா குரூப் அனைத்து நாடுகளுக்கும் துரித பணமாற்று சேவை. கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்பர். உங்கள் பிரிண்டிங் தேவைகள் எதுவானாலும் விரைவாக தரமான சேவைகளுக்கு கொலம்பியா பிரிண்டிங். உங்கள் இல்லங்கள் அலுவலகங்களை நவீனமயமாக்க கொலம்பியா பிளைண்ட்ஸ் அண்ட் ஷட்டர்ஸ். ஐபி டிவி, வீடியோ டிரான்ஸ்பர், செல்போன் ஆக்சசரிஸ், டோனர் சர்வீஸ் அனைத்துக்கும் கொலம்பியா வீடியோ. ஒரே இடத்தில் பல வருட காலமாக இயங்கும் தமிழர் நிறுவனம் பிராம்டன் நகரில் கொலம்பியா குரூப். தொடர்புகளுக்கு 9054568433. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Time on the 9:12 p.m. in Toronto and the temperature is -1 degree Celsius. Indian sponsor is IP Gould and Silver House located in Markham. So speaking of sponsors, already உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான், but I'm going to say it again. January they're having a good sale, so உங்களுக்கு வந்து gold, diamonds, again highest qualities எல்லாமே இருக்குது, silver, பாலியல், இது anything that you need really. நீங்க வந்து அங்கே போய் வாங்கலாம். Again, I think இந்த அம்மா வந்து சொல்லுவேன், தை பிறந்தா வழி பிறக்கும்ண்டு, and a lot of good things அந்த மாதத்தில் வந்து நடந்தா உங்களோட rest of the year அப்படியே இருக்கும்ண்டு. So a lot of people சிலவள gold, anything, ஒரு coin, this, that, whatever it is, ஏதாவது ஒரு பீஸ் வந்து ஜனவரியில் சிலவள வாங்குவியும். I know there's another event அதுக்கும் வாங்குறது gold specifically, but அதுக்கு அது யாம் இல்லை, but ஜனவரியிலும் வாங்குறது தெரியும். So if you are interested, again highest qualities அவைகிட்ட வந்து இருக்குது, definitely check them out and go buy your wealth. அடுத்தது we are going to talk about Prime Minister Justin Trudeau and Hamilton Mayor Andrea Horwath. I வந்து Hamilton வந்து meet பண்ணியிருக்கேன், and again Andrea Horwath வந்து former NDP leader, அதில் resign பண்ணிட்டு Hamilton Mayor போயிருக்கிறா. And இந்த டைம் இப்போ அந்த NDP லீடர்லேருந்து transition பண்ணி மேயராக வரும்போது இதான் first time Prime Minister Justin Trudeau for in-person meeting நடந்திருக்குது. And again, அவ என்ன விஷயங்கள் காய்ச்சிருக்கேன் இந்த மீட்டிங்கில், let's have a watch. Please have a seat. Thank you so much. Well, I want to start by thanking the Mayor of Hamilton for welcoming us to your great city. Andrea, it's so good to see you. It was nice to congratulate you after your election win, but since then we've been able to have our teams working together on a lot of big issues. It's a real pleasure to be able to sit down with you right here to bring the whole cabinet to Hamilton, to lean in a bit on the challenges that people are facing here in Hamilton as representative in so many ways of the things going on across the country. It's been really, really important for us to work hand in hand over these past many years with municipal governments, and it's made a real difference in the lives of people. So I look forward to working with you closely on the things that are your priorities and mine, particularly housing, homelessness, infrastructure, transit, growing the economy in ways that create good jobs for people in Hamilton now and well into the future. These are all things that I know we can work on among many other things. Thank you very much, Prime Minister. It's my honor to have you here in Hamilton again, and I say that with pleasure. I know you've spent some time in our city. I saw you on Locke Street, which is not too far from where I live, but I agree with you. We do have a lot of positive things that we can do together, and I'm very grateful for the investments you've already made in Hamilton. On all files, whether it's LRT, whether it's housing. We'll talk more about that, obviously, in a few minutes' time. But it does take all of us. It takes all of us to build strong communities, resilient communities, and communities that are responsive to the needs of people. And I think that's something we share in terms of values. So I'm looking forward to the future and really proud to have you in your cabinet here in our city. So thank you so much for choosing us. It's absolutely our pleasure.
தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன், டிராபிக் டிக்கெட்ஸ், லேண்ட்லார்ட், டெனன்ட் போர்ட் தொடர்பான விடயங்கள், எம்ப்ளாய்மெண்ட் லா, ஸ்மால் கிளைம்ஸ் போன்ற அனைத்து விடயங்களுக்கும் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன் சட்ட துணை நிறுவனம் 416-362-8500. சட்ட ஆலோசனை தேவையாளர்களுக்கு சரியான முறையில் குறைந்த கட்டணத்தில் சிறந்த முறையில் தொழில்முறை சட்ட உதவியை வழங்கும் சட்ட துணை நிறுவனம் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன், ஸ்காப்ரோவில், வார்டன் அண்ட் ஷெப்பர்ட் சந்திப்பில். தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ். மாயாஸ் பர்னிச்சர் வழங்கும் இந்த வருடத்தின் அதிரடி மலிவு விற்பனை. உங்கள் வீட்டுக்கான அனைத்து தளபாடங்களும் மிக மிக மலிவு விலையில். ஒரே இடத்தில் அனைத்து தளபாடங்களும் மலிவு விலையில், புத்தம் புதிய டிசைன்களில். பெட்ரூம் செட், டைனிங் ரூம் செட், லிவிங் ரூம் பர்னிச்சர். இவை தவிர மலேசியா, இத்தாலி, சைனா, இந்தோனேஷியா போன்ற நாடுகளில் இருந்து தெரிவிக்கப்பட்ட நவீன டிசைன், உறுதியான கனதியான தளபாடங்கள் உங்கள் இல்லங்களுக்கு இலவச விநியோகம் செய்கின்றார்கள். ஸ்காப்ரோவில் கனடியன் ஃபின் சந்திப்பில் மாயாஸ் பர்னிச்சர் வழங்கும் அதிரடி மலிவு விற்பனை 416-669-1214 www.mayasfurniture.ca. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Time on the 9:18 p.m. in Toronto. The temperature is -1 degree Celsius. Indian sponsor is IP Gould and Silver House, located in Markham. After that, we're going to look at is our Canadian film. So again, Canadian Vitalet. So there's a 3-day retreat of federal cabinet, and idan Prime Minister Justin Trudeau and Hamilton Mayor Andrea Horwath முதல்ல meet பண்ணிருக்கிறோம். So இன்றைக்கு ரெண்டாவது நாள், and again the whole point of this is that Prime Minister Justin Trudeau and Deputy Prime Minister and Financial Minister Chrystia Freeland ரெண்டு பேரும் வந்து they meet up with a lot of ministers and again என்ன நடக்குது என்ன விஷயங்களை பற்றி என்று கதைக்கிறோம். ஸோ இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்களா one of the topics that they spoke about was the Ukraine war and அதுக்கு இப்போ என்ன நடக்குது என்ன development with that, and சில some questions கேட்டிருக்கோம் about different topics. இப்போ specifically about Deputy Prime Minister and Finance Minister Chrystia Freeland, யூக்ரைனுக்கு ஒரு அப்டேட் வந்து சொல்லியிருக்கோம். கனடாவில் வந்து என்னென்னா ஜெர்மனியும் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸும் அவை ரெண்டு பேரும் they decided battle tanks. ஸோ battle tanks எனக்கு தமிழில் தெரியாது, பட் the big machinery, ஓரக்கெல்லாம் எனக்கு யூஸ் பண்ண நிறைய வீல் எல்லாம் இருக்கும். அண்ட் I'm sure நிறைய சின்ன பிள்ளைகள் இது மாதிரி விளையாட்டு சாமான் வச்சிருப்பேன். பட் battle tanks வந்து they're going to send to Ukraine. So Canada வந்து பார்த்தீங்களா they were sending very expensive or aerial on a protection or equipment, weaponry அது முதல்ல அனுப்பினவ. பட் இதுக்கு வந்து ஜெர்மனி அண்ட் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் இப்போதைக்கு they said அவே அனுப்ப இந்த டேங்க்ஸ் என்று. கனடா என்ன மாதிரி வைக்கல அவே டேங்க்ஸ் அனுப்ப பிரியமா இல்லையாண்டு. மெயின் ரீசன் இப்போ என்ன டிபேட் நடந்தோட இருக்குதுண்டா கனடாவில் வந்து இப்போ டேங்க்ஸ் அனுப்புகிறப்ப இஸ் இட் நம்பர் 1 ப்ரையாரிட்டி இல்லாட்டி அவைண்ட நெசசிட்டி. ஸோ அகேன் அவைக்கு ஷெல்டர், ஃபுட், வெல்பீயிங், மெடிசன் அந்த இதழ் மாதிரி அவைக்கு அந்த ஹெல்ப் கூட தேவையா இல்லாட்டி இப்போ ரஷ்யாவை வந்து சண்டை பிடிக்கிறதுக்காக ஒரு டிஃபெண்ட் பண்ணுறதுக்காக அந்த பேரல் டேங்க்ஸ் இப்போ முக்கியமானது. ஸோ அந்த டிஸ்கஷன் இப்போ நடந்தோடு இருக்கிறபடியாக கனடா இன்னும் அறிவிக்கலை அவை செய்யப்படுமா இல்லையான்ட்டு. பட் அகேன் அவை சொல்ல வாட் கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் திஸ்ண்டா இப்போ அந்த டேங்க்ஸ் எல்லாம் வச்சு அந்த வெப்பனை எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் அவைண்ட வந்து சப்போர்ட் பண்ணிச்சோம்டா தென் எக்கானமிக்கு வந்து இஃப் யூக்ரைன் வின்ஸ் அது எல்லாத்துக்கும் வந்து ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன். ஸோ ஓவரால் அவை வின் பண்ணுறது இட்ஸ் அ குட் திங். ஸோ அதுக்காண்டி நாங்களும் ஹெல்ப் பண்ணி கொண்டு இருக்கணும் மாட்டேன். ஸோ அகேன் இதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொன்னவ, பட் we are going to have a watch at the clip and then we'll talk about it some more. We have spoken a lot today about the challenges Canadian families are facing, and we have talked a lot about the work that we are doing as a government, that Canadians are doing, Canadian people, Canadian businesses, to increase Canada's economic capacity
to increase growth and to drive the creation of more good jobs for Canadians. We spoke very much about the challenges ahead. There is a lot of uncertainty, a lot of volatility in the global economy. And we also spoke about the position of strength from which Canada enters this challenging period. Strongest economic growth in the G7 in 2022 so far, and a very strong jobs position, very strong December jobs numbers, and something that is really important to me, very record high labor force participation and the highest participation in the labor force for women in prime working years. And I really emphasize that because for a Canadian, there are lots of things that affect your economic well-being. But I can't think of a single one that makes the biggest difference. It makes a bigger difference than whether you have a job or not. And when the COVID recession hit, our government's relentless focus was jobs, jobs, jobs. We knew that job loss was devastating for Canadians, and we have been working hard with Canadian people, with unions, with Canadian businesses to recover those lost jobs. We're now at more than 120% of the jobs lost to COVID, and that is really important for Canadians, for the people of Hamilton. Canada is absolutely committed to supporting Ukraine, and we're going to be with the people of Ukraine for as long as it takes. And as finance minister, let me also add that I really believe that a clear, strategically viable and stable Ukrainian victory this year would be a big boost for the global economy and a big boost for Canada. And I say that because I think it's important for us as Canadians to understand we're supporting Ukraine because it's the right thing to do, because the brave and really smart resistance of the people of Ukraine, I think, has earned the admiration of the whole world. But we are also supporting Ukraine because it is in our national interest to do so. நமது வாழ்வியல் நாம் எதிர்பார்ப்பது போன்று சில தருணங்களில் நமக்கு அமைந்து விடாது. கசப்பான அனுபவங்களை கடந்து செல்லும் போது நமக்கான உரிமைகளும் நம்பிக்கையும் அவசியமாகிறது. கனடிய சட்டத்திட்டத்துக்கு அமைய உங்களுக்கு உதவிட ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன், ஃபேமிலி லா, பிசினஸ் லா, ரியல் எஸ்டேட் லா, வில்ஸ், எஸ்டேட்ஸ், சட்ட ஆலோசனைகளை பெற்றிடவும் சட்ட நடவடிக்கை தேவைகளுக்கும் ஷைனிகா சுரேஷ். நமது எதிர்காலம் நமது நம்பிக்கை. ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன் 416-970-5050 www.shayalpc.com. உங்கள் குடும்பத்துக்கான பாதுகாப்பு காப்புறுதி. உங்கள் வருமானத்துக்கேற்ப குறைந்த விலையில் அனைத்து காப்புறுதிகளையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆயுள் காப்புறுதி, மருத்துவ பரிசோதனையற்ற காப்புறுதி, கொடிய நோய்களுக்கான காப்புறுதி, இவற்றோடு குழந்தைகளுக்கான கல்வி சேமிப்பு, டிராவல் இன்சூரன்ஸ், குரூப் இன்சூரன்ஸ் என அனைத்தையும் பெற்றுட லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இத்துறையில் பல வருட கால அனுபவம் கொண்ட தமிழர் நிறுவனம். அழையுங்கள் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா 416-321-2500. மேலதிக விவரங்களுக்கு life100.ca. Hi guys, welcome back to ED Evening Canada. Time on the 9:25 p.m. in Toronto and the temperature is -1 degree Celsius. Indian sponsor is IP Gould and Silver House located in Markham. So again, Deputy Prime Minister and Financial Minister Chrystia Freeland நிறைய விஷயங்கள் பற்றி காய்ச்சாங்க. again Ukraine பற்றி காய்ச்சிருக்கு. She said Canadian economy வந்து நாங்கள் இப்போ we're helping them out. இப்போ எங்களோட economy நல்லா வரணுக்காக நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணல. we're still doing it, but in helping them எங்களுக்கு அது வந்து it'll help out as well. So don't think of it அந்த எண்ணத்தில் கனடா வந்து செய்துண்டு, which she did say it out. இப்போ நான் நியூஸ் வாசிக்க அப்படி தான் யோசிச்சேன் நான். பட்
I think countries overall ஒரு பிளானோட தான் எல்லாத்தையும் செய்யும் anyways. So I believe this is part of the plan, but yeah, we'll have to wait and see. என்ன மாதிரி and Ukraine என்ன pointல வந்து do they win, but எவ்வளோ support they need from other countries, and again அந்த countries unite பண்ணுறதுல அதில் ஏதாவது வரதான்ட்டு. So again, we'll keep you updated on this journey. அடுத்தது what we're going to talk about is the bank rates. So inflation வந்து it's very difficult again திருப்பி சொல்றேன் because it is something that's hard to deal with. So even people that are making a lot of money or a certain lifestyle உங்களுக்கு வந்து இருந்தா inflation எல்லாத்தையும் சேர்த்து certain things get cut out. எல்லாட்டி நீங்கள் இப்போ வாங்கலாமா இல்லையான்ற ஒரு யோசனையை வரணும். Again, people who make just enough, I mean, a mortgage, rent, gas, groceries எல்லாம் cover பண்ணுறதுக்கு அதுலேருந்தே சிலவில் they have to cut things out. So it is tough, and வர ஆக்களுக்கு வந்து they experience it differently. And again, inflation வந்து எப்படா இறங்கமுண்டங்களுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு கொண்டு இருக்குது. So Bank of Canada actually வந்து நாளைக்கு தான் announcement மேக் பண்ணுறியோம். இதில் வந்து ரேட்ஸ் கூட்டு பிரியுமா இல்லாட்டி என்ன செய்ய பிரியுமெண்டு இப்போதைக்கு பார்த்தீங்களாண்டா பட் த நியூஸ் அனலிஸ்ட் எல்லாரும் என்ன சொல்கிறீங்கண்டா இட்ஸ் லைக்லி தட் ரேட்ஸ் திருப்பி கூடப்போதுண்டு. பட் இது கூடணும்டா ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது. ஸோ அகேன் இது வந்து இப்போ 8வது முறை 8 times in a row if they do, they're increasing it, and interest rates at this point on the 4.5% varudhu. What does this mean? So 4.5%, what happens is in the number as it gets higher and higher, உங்களுக்கு வந்து உங்களோட borrowing money வந்து it gets more and more expensive. For example, ஒரு சிம்பிளாக சொல்ல போனால் உங்களை mortgage இப்போ நீங்கள் எடுக்கிறேன்டா அந்த mortgage எடுக்கும்போது உங்களோட rate maybe back then it was like 1.75, 2.5 அப்படி இருக்கும், which is okay. But இப்போதைக்கு if you go, it's like 6, 7. I don't even know where it is right now. I think 6, 7, 8 அப்படி இருக்கும், which is really expensive. So again, அதே காசு தான் நீங்கள் borrow பண்ணுறீங்க back then and now. It's the same amount of money, but அந்த interest இருக்கிறபடியே it's more expensive அந்த money இப்போதைக்கு borrow பண்ணுறதுக்கு than before. What else is increasing இதோட பார்த்தீங்களா கனேடியனோட debt எல்லாம் increase பண்ணுது. So again, loans increase பண்ணுது, உங்களோட line of credits increase பண்ணுது, credit cards எல்லாம் increase பண்ணுது. Why? Because இவ்வளோ இன்ஃப்ளேஷனோட இப்போ எல்லாத்தையும் க்ரோசரியிலேருந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்லேருந்து like everything is going up. உங்களோட சம்பளம் is staying the same. சம்பளமுக்கும் inflation இருந்தால் அது நல்லா இருக்கும், but unfortunately not. So you're making the same money, but everything else is going up. And இதில் வந்து பார்த்தீங்களா you're not able to afford it. ஸோ நீங்கள் அங்கே போய் இப்போ எடுக்கிறேன்டா உங்களோட லைன் ஆஃப் credit card இதில் தான் எடுக்கலாம். ஸோ Canadians வந்து they're actually almost in like the highest amount of debt that they can be in. And on top of this, என்ன ப்ராப்ளம்ட்டா உங்களுக்கு லைன் ஆஃப் கிரெடிட் இருக்குது, கிரெடிட் கார்டு இருக்குது, சரி, all of that is there. பட் மெயினாக இப்போ வந்து உங்களுக்கு கேஷ் ஒரு லம்சமாக தேவைப்பட்டால் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம், we refinance. அந்த ரீஃபைனான்ஸ் வந்து யூஸ்வலி டூ பிகாஸ் வீட்டில் இப்போ அந்த காலம் போய்க்க உங்களோட மார்கேஜ் கட்டிக்கொண்டு இருக்க ஒரு லெவல் ஆஃப் எக்விட்டி அந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் இருக்கும். இப்போ இஃப் இட்ஸ் குட் ஏரியா திங்ஸ் ஆர் கோயிங் அப் கூட அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து எக்விட்டி எல்லாம் இருக்கும். ஸோ அதிலேருந்து நீங்கள் ரீமார்கேஜ் பண்ணி எடுக்க யூ ஹாவ் சம் கேஷ் அட் ஹேண்ட். But because of the inflation, உங்களோட மார்க்கெட் எல்லாம் வேல்யூ பார்த்தீங்களாண்டா 20% lower on the houses எல்லாம் இப்போ வேல்யூடாக இருக்குது. ஸோ இதுவும் ஒரு it's not the best possibility or best option right now either. So again, hopefully நாளைக்கு அந்த முடிவை எடுக்க மாட்டியும், பட் லைக்லி இந்த வந்து பேங்க் ஆஃப் கேனடா திருப்பி குவார்டரால் இன்க்ரீஸ் பண்ணி உங்களோட பேங்க் ரேட்ஸ் 4.5% ஆகிறதுக்கு கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன், பட் hopefully not. So again, we'll stay tuned நாளைக்கு for that announcement and let you know what they decide. அடுத்து speaking about all these rates, we are going to go check out our currency rates. அந்த மாதிரி currency rates வந்து பார்த்துட்டு வரோம்.
பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் ஜனவரி மாதம் 24ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை இலங்கை 274 இலங்கை ரூபாய், இந்தியா 62.50 இந்திய ரூபாய், அமெரிக்கா 0.75 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.69 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.69 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.61 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.07 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 0.98 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் ஜனவரி மாதம் 24ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை. பிராம்டன் நகரில் கொலம்பியா குரூப் அனைத்து நாடுகளுக்கும் துரித பணமாற்று சேவை. கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். உங்கள் பிரிண்டிங் தேவைகள் எதுவானாலும் விரைவாக தரமான சேவைகளுக்கு கொலம்பியா பிரிண்டிங். உங்கள் இல்லங்கள் அலுவலகங்களை நவீனமயமாக்க கொலம்பியா பிளைண்ட்ஸ் அண்ட் ஷட்டர்ஸ், IPTV, வீடியோ டிரான்ஸ்ஃபர், செல்போன் ஆக்சசரிஸ், டோனர் சர்வீஸ் அனைத்துக்கும் கொலம்பியா வீடியோ. ஒரே இடத்தில் பல வருட காலமாக இயங்கும் தமிழர் நிறுவனம். பிராம்டன் நகரில் கொலம்பியா குரூப். தொடர்புகளுக்கு 9054568433. A1 GTA ரெனோவேஷன். உங்கள் வீட்டின் பெறுமதி அதிகரிக்கவும் நவீனமயமாக்கி அழகுபடுத்திக் கொள்ளவும் A1 GTA ரெனோவேஷன். பெயிண்டிங், ரீமாடலிங், பேஸ்மெண்ட் ரெனோவேஷன், ஹார்ட்வுட் ஃப்ளோரிங், ஸ்பாட்லைட்ஸ் என அனைத்து வேலைகளையும் விரைவாக செய்திட A1 GTA ரெனோவேஷன். இத்தோடு இலவச மதிப்பீடும் செய்து தருகின்றார்கள். A1 GTA ரெனோவேஷன் 416-722-5519. இந்த அவசர உலகத்தில் என்னை போல் பல பெண்கள் வாழ்க்கையில வெற்றி பெற பல போராட்டங்களை சந்திக்க வேண்டியிருக்கு. யார் அது புதுசா? வேலை செய்யறதுக்கு ஒரு டைம் இருக்கு. Everyone works. What's wrong with you? பிள்ளைகிட்ட சாதகத்தை ஒருக்கா பார்க்க வேணும். என்ன கஷ்டம் அலமோ தெரியல. வனம் 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 என பசுமைகளும் எனதுலகம் உனதருகில் தினம் மோட்சம் பகிர்ந்திடும் பயணம். Non. Je suis toujours célibataire. Jamais la vie mariée, hein? இப்பதான சந்திச்சிருக்கிறேன். போ பாரு. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Time on the 9:35 p.m. in Toronto. The temperature is -1 degree Celsius. Indian sponsor is IP Gould and Silver House, located in Markham. Currency rates and pathages. So next on our agenda, we have Conservative Party leader Pierre Poilievre, and again I would run the British Columbia, Vancouver, Kapoy, First Nations or the Kachirkar. So again, First Nations, I think they've been through a lot the past couple of years. Just with a lot of the findings and trauma in the community deal with it. And Canada has been trying to find ways to make up for that. Not make up and other, but just ways to kind of prove themselves right or show that their worth, give them importance and everything. So I think amongst these things, one the First Nations project proposals and again, what kind of projects are we talking about? So again, the resources and revenues, just things like that. Different projects to keep their community growing, to keep economy growing.
So again, let's have a hear at what Conservative Party leader Pierre Poilievre and First Nation project proposals and and then we'll come back and discuss. There are obviously going to be questions that we need to work out, and that's why we're consulting and listening to the people most affected and with the most knowledge, many of whom are here today. But our consultation will happen in all 10 provinces and 3 territories and with First Nations of all kinds across the country, and I am deploying all of the shadow ministers in my shadow cabinet to carry out those consultations and get answers to questions like the following. What lands should this program apply to? What projects should this policy cover? Is it oil and gas, critical minerals, forestry, fisheries alone, or will it also include other commercial projects? Ideas on how to increase transparency and simplicity to the benefit of First Nations. There are many questions that such a proposal will provoke, but there is no question about some of the key principles. First and foremost, that we think that the most promising outline so far is that the First Nations resource charge proposed by the First Nations Tax Commission. This is a grassroots First Nations solution to an Ottawa-made problem. It is a proposal I would love to claim authorship of it myself, but in fact I'm not the author of it. It is an idea that has been developed by many years of research, thought, and planning and consultation, and it has been developed by First Nations peoples. I am simply here to champion the concept and consult on how and when we best implement it. Additional principles include that it is optional. Willing First Nations could choose, if they wish, to directly collect more of their resource revenues from projects on their land. They could also keep their existing arrangements and choose to stick with the status quo if that is their wish. So this proposal would be strictly voluntary and not imposed on anyone. Third, payments by resource companies to First Nations should be offset by the federal government ceding tax room. The effect of this would be to redirect revenues from the federal government to First Nations governments. That would make sure that the projects are actually economical, that they would actually happen. If we impose double taxation, then projects will never happen and the benefits will be zero. So we need to come up with an arrangement that make the projects attractive so that they go ahead. Fourth, none of this would affect provincial taxes or royalties, though provinces could choose to match or build upon the First Nations resource charge and offer something similar in addition to it. Obviously, I'm running to be Prime Minister, and I cannot control the decisions of provinces, but I would encourage them to work in partnership with our First Nations to maximize the benefit to all from these projects. தஞ்சை ஸ்நாக்ஸ் சுத்தமாகவும் சுகாதாரமாகவும் சுவையாகவும் அனைத்து வித பலகாரங்களையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம். இப்பொழுது நவீன முறையில் தயார் செய்து பேக் செய்து வழங்குகின்றார்கள். விடுமுறை காலத்தில் உங்கள் உற்றார் உறவினர்கள் நண்பர்களோடு அறுசுவை பலகாரங்களை சுவைத்திட தஞ்சை ஸ்நாக்ஸ். விவரங்களுக்கு tanjaisnacks.com. வெகு விரைவில் கனடாவின் அனைத்து நகரங்களிலும் கிடைக்கும். MP Accounting and Finance Services உங்கள் வரி தேவை வியாபார கணக்கு எதுவாயினும் திறமை அனுபவம் தேர்ச்சி பெற்ற கணக்காளர் அரிஹரன் MP Accounting and Finance Services Corporate Tax, Personal Tax Planning, Accounting, Financial Statements, Business Plans அனைத்துக்கும் இந்த துறையில் அனுபவம் வாய்ந்தவர் அரிஹரன் Chartered Professional Accountant ஸ்காப்ரோவிலே Brimley Progress சந்திப்பில் MP Accounting and Finance Services 416-293-1616 அல்லது www.aricpa.ca என்ற இணையத்தில் விவரங்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Time on the 9:40 p.m. in Toronto. The temperature is -1 degree Celsius. Indian sponsor is IP Gould and Silver House located in Markham. So again, Conservative Party leader Pierre Poilievre, he was launching consultations to find First Nations that go to tax revenue solution. So again, it's for them, First Nations, to collect more federal tax that's generated by resource projects having the land, because of course he thinks they should get it because having the land when they're having money for their economy.
And again, he said, I am running for Prime Minister, so sila decisions நான் வந்து over a province சொல்லலாது, but some provinces, all provinces, they have the option for this. So he's saying அதை செஞ்சா நல்லதுண்டு, but he can't control it. So over a province பொறுத்து, they'll make that decision. We are going to talk about the weather, but before then, I'm going to tell you about the weather a little bit myself. So Toronto வந்து பாத்தீங்களா January 25th on the date வந்து over we obviously have dates, we have calendars and charts, என்ன மாதிரி weather முதல் வருடங்கள் எல்லாம் இருந்திருக்குண்டு. So January 25th on the date காண்டி record breaking snow வரப்போதுன்னு சொல்லியிருக்கிறோம். So again இது வந்து பாத்தீங்களா 2005 January 25th வந்து there was 7.8 centimeters of snow on the date. So உப்பத்தாண்டி fast forward 2023, we're expecting 15 to 20 centimeters snow, which is more than double actually. So nariya snow so but they could GTA in Toronto the snow warning so guys, if you don't need to travel, again, don't commute, don't go anywhere unless you have really good winter tires, and even then please be careful. And again there's a high chance of a lot of snow coming in, so rain illa, so you don't have to worry about freezing rain, any black ice on the muddy, but kanaka snow irukkum, so shoveling is going to be a lot of fun for you guys. But again, just be safe. Road conditions about the kuliram, just dress warmly and stuff too. And with that, let's go see what the weather is like tomorrow. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஜனவரி மாதம் 25ஆம் தேதி புதன்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 0 கீழே 4 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் பனிப்பொழிவுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் நிறைவே தென்படுகின்றன. ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0 கீழே 5 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 0 கீழே 5 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் பனிப்பொழிவுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. மான்ட்ரியலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0 கீழே 6 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 0 கீழே 7 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் பனிப்பொழிவுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. கல்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 2 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 2 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 7 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 2 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் மழைக்குரிய நாளாக தென்படுகிறது. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஜனவரி மாதம் 25ஆம் தேதி புதன்கிழமை நிலவும் காலநிலை. 20 வருடங்களுக்கு மேலான சேவை, 600க்கும் அதிகமான முகவர்கள், கனடாவின் முன்னணி 5 நிறுவனங்களில் ஒன்று, தமிழர்கள் பெருமை கொள்ளும் ஒரே நிறுவனம் ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல். வீடு வாங்குவது, விற்பது, மோட்கேஜ், லா ஃபர்ம் என அனைத்தும் ஒரே இடத்தில், விசாலமான இடப்பரப்பில். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் 416-568-4301. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Time on the 9:44 p.m. in Toronto. The temperature is -1 degree Celsius. Indian sponsor is IP Gould and Silver House located in Markham. So I'm going to weather and Joe. We are going to go to our news, so let's go. Every chance they get, you can count on you Democrats to continue fighting. So can the Prime Minister please tell Canadians what role he... வணக்கம். இன்று ஜனவரி மாதம் 24ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை. ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ் ஆதரவில் goodevningcanada.com, தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். இந்த ஆண்டு தேர்தல் ஒன்றை எதிர்கொள்ள கனேடியர்கள் விரும்பவில்லை என்று கனேடிய பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ தெரிவித்துள்ளார். அமைச்சரவையுடன் ஹாமில்டன் ஒன்டாரியோவில் 3 நாள் சந்திப்பொன்றில் ஈடுபட்டுள்ள ட்ரூடோ NDP-உடனான தனது அரசாங்கத்தின் ஒப்பந்தம் சிறப்பாக செயல்படுவதாக நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார். இருதரப்பு ஒப்பந்த முடிவுகளை வழங்குவதில் கவனம் செலுத்தும் வரை லிபரல் NDP கட்சிகள் தொடர்ந்து ஒன்றாக ஆட்சி செய்ய முடியும் எனவும் ட்ரூடோ கூறியிருக்கின்றார். 2025ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னர் தேர்தலை தூண்டுவதை தவிர்ப்பதற்காக முக்கிய வாக்குகளில் லிபரல் சிறுபான்மை அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவளிக்க NDP கடந்த மார்ச் மாதம் ஒப்புக்கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது. தெற்கு ஒன்டாரியோவை நாளை தாக்கும் பனிப்புயல் காரணமாக 20 சென்டிமீட்டர் வரை பனிப்பொழிவு எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
வின்சர் முதல் ஒட்டோவா வரையிலான பெரும்பாலான பகுதிகளுக்கு சுற்றுச்சூழல் கனடா ஒரு சிறப்பு வானிலை எச்சரிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறது. இதில் டொரண்டோ, மார்க்கம், ஹாமில்டன், லண்டன், பீட்டர்பரோ ஆகிய நகரங்களும் உள்ளடங்குகின்றன. நாளை இந்த பகுதிகளில் ஆரம்பிக்கும் ஒரு வலுவான பனிப்புயல் வியாழன் வரை தொடரும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வேகமாக குவியும் பனி பயணங்களை கடினமாக்கும் எனவும் வானிலை அவதான நிலையம் தெரிவித்திருக்கிறது. கனேடிய மத்திய வங்கியின் வட்டி விகிதம் நாளை மீண்டும் அதிகரிக்கிறது. மத்திய வங்கி அதன் தொடர்ச்சியான 8வது வட்டி விகித உயர்வை நாளை அறிவிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நாளை மீண்டும் 0.25% வட்டி விகித உயர்வை பொருளாதார நிபுணர்கள் கணித்துள்ளார்கள். இது மத்திய வங்கியின் முக்கிய வட்டி விகிதத்தை 4.5% அதிகரிக்கிறது. இதன் மூலம் 2007ஆம் ஆண்டுக்கு பின்னர் மத்திய வங்கியின் வட்டி விகிதம் அதிகூடிய அளவுக்கு உயரவுள்ளது. வடகிழக்கு சிரியாவில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள கனேடிய ஆண்களை திருப்பி அனுப்புவதற்கான கனேடிய மத்திய நீதிமன்ற உத்தரவு குறித்து அரசாங்கம் இதுவரை எந்த முடிவையும் எடுக்கவில்லை என்று பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ தெரிவித்துள்ளார். இந்த உத்தரவு குறித்து மேல்முறையீடு செய்வதா அல்லது இதனை ஏற்றுக்கொள்வதா என்பதை தனது அரசாங்கம் இன்னமும் முடிவு செய்யவில்லை எனவும் பிரதமர் கூறியிருக்கின்றார். இந்த விடயத்தில் கனேடியர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வது எப்போதும் முன்னுரிமையாக இருக்கும் எனவும் ட்ரூடோ கூறியிருக்கின்றார். சிறிய முகாம்களில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள 4 கனேடியர்களை மீண்டும் கனடாவுக்கு அழைத்து வர உதவுமாறு மத்திய அரசாங்கத்துக்கு மத்திய நீதிபதி கடந்த வாரம் உத்தரவிட்டார். விரைவில் இவர்களை கனடாவுக்கு அழைத்து வர தனது தரப்பில் தீர்ப்பில் நீதிபதி அரசாங்கத்துக்கு உத்தரவிட்டிருக்கின்றார். சிரியாவின் உள்நாட்டு போரின் போது அவர்கள் ISSல் இணைந்ததாக சந்தேகிக்கப்படுகின்றது. ஆனாலும் இவர்கள் மீது குற்றச்சாட்டுகள் எதுவும் பதிவாகவில்லை. இவர்களை கனடாவுக்கு மீண்டும் அழைத்து வருவது குறித்து வழக்கு 2021ஆம் ஆண்டு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கில் 6 பெண்கள் 13 குழந்தைகளும் அடங்குகின்றார்கள். ஏற்கனவே சிரியாவில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள பெண்கள் குழந்தைகளை மீண்டும் கனடாவுக்கு அழைத்து வருவதற்கு கனேடிய அரசாங்கம் ஒப்புக்கொண்டிருந்தது. உக்ரைனிய புதிய குடிவரவாளர்களின் மீள் குடியேற்றத்துக்கு நிதியளிக்க மத்திய மாகாண அரசாங்கத்திடம் டொரண்டோ பெரும்பாக நகர முதல்வர்கள் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்கள். உக்ரைனிய புதிய குடிவரவாளர்களின் மீள் குடியேற்றத்துக்கு உதவ அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு திட்டத்துக்கு நிதி வழங்க டொரண்டோ பெரும்பாகம் ஹாமில்டன் பகுதியில் உள்ள பல பெரிய நகராட்சிகளின் முதல்வர்கள் கோரியுள்ளார்கள். உக்ரைனிய புதிய குடிவரவாளர்களுக்கு நிதி உதவி வழங்குவதற்காக இருமட்ட அரசாங்கங்கள் உறுதியளித்துள்ளதாகவும் ஆனால் நகராட்சிகளால் கூறப்பட்ட நிதி இதுவரை கிடைக்கப்படவில்லை எனவும் கூறப்படுகின்றது. உக்ரைனியர்களுக்கு நகராட்சிகளின் செலவில் தொடர்ந்து சேவைகளை வழங்குவதாக டொரண்டோ, மிசிசாகா, பிராம்டன், வான் உட்பட நகர முதல்வர்கள் கூறுகின்றார்கள். கடந்த வருடத்தின் ஆரம்பம் முதல் 1,45,000க்கும் மேற்பட்ட உக்ரைனிய குடிவரவாளர்கள் கனடாவுக்கு வந்துள்ளதாக அரசாங்கத்தின் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. ஃப்ரீடம் கொன்வே போராட்டத்தின் 1வது ஆண்டு நிறைவை குறிக்கும் வகையில் முன்னெடுக்கப்படும் போராட்டங்கள் தடுத்து நிறுத்தப்படும் என்று ஒட்டோவா காவல்துறை தலைவர் தெரிவித்திருக்கிறார். கடந்த வருடம் போல் வாகனங்களை உபயோகித்து முன்னெடுக்கப்படும் போராட்டங்களை ஒட்டோவா காவல்துறை ஏற்றுக்கொள்ளாது என்று ஒட்டோவா காவல்துறை தலைவர் எரிக் ஸ்டப்ஸ் தெரிவித்திருக்கின்றார். ஒட்டோவா காவல்துறையினர் சாத்தியமான போராட்டம் குறித்த தகவல்களுக்காக உளவுத்துறையை கண்காணித்து வருவதாகவும் அமைப்பாளர்கள் ஏனைய பாதுகாப்பு துறைகளை அவதானித்து வருவதாகவும் அவர் கூறினார். இந்த நிலையில் ஒட்டோவா காவல்துறை சபை ஃப்ரீடம் கொன்வே 2.0 எதிர்ப்பு தயார்நிலை குறித்த விவரங்களை நேற்று பெற்றுக்கொண்டது. கனடாவின் கடவுச்சீட்டு விண்ணப்ப தாமதங்கள் முற்றாக நீக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் கேட்ரினா குட் தெரிவித்துள்ளார். மத்திய அரசு கடந்த ஆண்டில் கடவுச்சீட்டு விண்ணப்ப படிவங்களின் செயலாக்க நேரங்களை விரிவுபடுத்த அனைத்து நகர்வுகளையும் முன்னெடுத்துள்ளதாக அவர் கூறினார். இப்போது கனேடியர்கள் தங்கள் கடவுச்சீட்டுகளை பெறுவதற்கான காத்திருப்பு நேரங்கள் தொற்றின் முந்தைய காத்திருப்பு நேரத்துக்கு திரும்பியுள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார். ஏறத்தாழ 98% விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன எனவும் அமைச்சர் தெரிவித்திருக்கிறார். தமிழரான சாரங்கன் சந்திரகாந்தனின் கொலை வழக்கில் மற்றொரு தமிழரான சரண்ராஜ் சிவகுமாருக்கு நேற்று தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. 2019ஆம் ஆண்டு சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட தமிழரான சாரங்கன் சந்திரகாந்தனின் கொலை வழக்கில் இந்த தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கில் சரண்ராஜ் சிவகுமாருக்கு எதிராக 2 குற்றச்சாட்டுகள் பதிவாகியுள்ளன. இவற்றில் படுகொலை குற்றச்சாட்டில் 11.5 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும், கொலை செய்ய ஒரு துப்பாக்கியை பயன்படுத்திய குற்றச்சாட்டில் 6 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. தண்டனைக்கு முன்னர் 5 ஆண்டுகள் சிறையில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள இவர் மேலும் 6.5 ஆண்டுகள் சிறையில் தடுத்து வைக்கப்பட உள்ளார். சரண்ராஜ் சிவகுமார் கனேடிய பிரஜை இல்லாததால் அவர் விடுதலையானதும் இலங்கைக்கு நாடு கடத்தப்படுவார் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். Every chance they get, you can count on your Democrats to
உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுது நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Time on the 9:52 p.m. in Toronto. The temperature is -1 degree Celsius. And the ad sponsor is IP Gould and Silver House located in Markham. So I'm going to news and more charges. That brings us to the end of our show. I want to say thank you. I'm going to elaborate some all platforms. I'm going to continued support. I know we didn't have Kalayarangam today, but I know there's a lot of talent out there. I'm going to intro videos or I'm going to clips of We'll be more than happy to play it. Other than that, wish you all a safe night. Be safe driving and we'll see you all tomorrow.